Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ரிலேஷன் del G is equal to minus NFE அப்புறம் அது பேஸ் பண்ணி வர நியூமரிக்கல்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரிலேஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் யூ கேன் கிராக் த கொஷின். சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்ன எதுன்னு பார்க்கலாம். del G is equal to what? Change in Gibbs free energy. Okay, so N is equal to what? Number of electrons involved. F is equal to Faraday. Faraday means what? Charge on 1 mole of electrons. We know the charge of a single electron. What is the charge of a single electron? So, charge on 1 electron we know 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Okay, so charge on 1 mole of electrons. 1 mole of electrons வந்து எவ்வளோ? 1 mole of electrons எவ்வளோ இருக்கும்? 1 mole 6.023 into 10 to the power of 23 electrons இருக்கும் 1 mole of electrons. So இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணா மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா charge on 1 mole of electrons is equal to 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs into 6.023 into 10 to the power of 23. So, this ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணாக்கா approximately you will get the value 96,500 coulombs. So, Faraday உடைய இது யூனிட் வந்து பார்த்தாக்கா coulombs per mole னு வரும். Okay. So got it? So in the value வந்து நம்ம மறக்க கூடாது 96,500. 1 Faraday is what? 96,500 coulombs per mole, which what indicates that it is a charge on 1 mole of electrons. Okay? So E is what? E is equal to electrode potential. So if I write standard electrode potential terms ல எழுதணும் அப்படின்னாக்கா del G naught is equal to minus NF NF E naught. So which is standard electrode potential will give you standard change in Gibbs free energy. What is standard electrode potential? Electrode potential measured at standard condition when pressure is equal to 1 bar. When pressure is equal to 1 bar and concentration of the electrolyte is equal to 1 molar. Okay, temperature is equal to 25 degrees Celsius. These are the standard condition. Okay, you know for a spontaneous reaction, del G must be what? Del G must be negative, correct? Del G must be negative for a spontaneous reaction. Spontaneous reaction na enna? தன்னிச்சையான reactions. You need not supply any external force. It will happen automatically. That is spontaneous reaction. ஒரு reaction சாதாரணமா தன்னிச்சையா நடக்கணும்னா del G வந்து நெகட்டிவா இருக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் வச்சே சொல்லிடலாம். அப்போ எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கணும்? பாசிட்டிவா இருக்கணுமா நெகட்டிவா இருக்கணுமா? இஃப் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இஸ் நெகட்டிவ் இன்டூ நெகட்டிவ் வில் பிகம் பாசிட்டிவ். ஸோ del G will become positive. So del G பாசிட்டிவா இருந்தா நான் ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ E எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கணும்? For a spontaneous reaction, electrode potential must be positive for a spontaneous reaction. புரியுதா? So for a spontaneous reaction, del G must be negative and electrode potential must be positive. இப்போ இந்த வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நியூமரிக்கல்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியை பற்றியும் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை பற்றியும் பேசிக்காக சில திங்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். So del G, first del G பார்க்கலாம். A is equal to, this is an oxidation reaction. A gives A2 plus 2 electrons. General ஆயிருக்கேன். If suppose for this reaction the change in Gibbs free energy, the energy required is x kilojoules. Okay, so if I reverse the reaction, இப்போ நீங்கள் வந்து reaction நான் reverse பண்ண போகிறேன். reverse பண்ணா என்ன நடக்கும்? So that is a A2 plus 2 electrons gives A. இப்போ இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா இது நான் ரிவர்ஸ் பண்ணேன்னா திஸ் இஸ் எ ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் லைக் எனி அதர் தெர்மோடைனமிக். அக்கார்டிங் டு தெர்மோடைனமிக்ஸ் இஃப் யூ ரிவர்ஸ் அ ரியாக்ஷன் இந்த வேல்யூ என்ன ஆகும்? del G will be same magnitude but opposite sign. கரெக்டாக இஃப் யூ ரிவர்ஸ் த ரியாக்ஷன் சேம் மேக்னிடியூட் பட் என்ன ஆகும்? இங்கேருந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி யூ ஹேவ் டு சப்ளை, இங்கே எனர்ஜி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பி ரிலீஸ்ட் இருக்கும் பட் சேம் மேக்னிடியூட் லைக் எனி அதர் தெர்மோடைனமிக் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இது தெரிஞ்சுக்கணும். If you reverse the reaction, same magnitude but it will take the opposite sign. Next, it is an extensive property. What is an extensive property? It depends on mass. What? It depends on quantity.
புரியுதா? எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் குவான்டிட்டி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ A gives A2 plus 2 electrons. அதில் வந்து ΔG வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு x kilojoules. If I increase the amount, ஓகே, இப்போ நான் வந்து இந்த 2 times ஆக்குறேன் இந்த ரியாக்ஷனை, then 2A gives what? 2A2 plus 4 electrons. plus 4 electrons. அப்போ என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியும் டபுள் ஆகும். ஓகே, தட் இஸ் thermodynamic. It will become 2x. If you multiply the reaction, the energy will also get increased. நீ 2 times increase பண்ணால் the energy will also increase by 2 times. If you increase by 4 times, the energy also will increase by 4 times. That is called extensive property. It depends on the mass. Okay, next வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா it is an additive property. So what is an additive property? You see, A gives A2 plus 2 electrons. Okay, அதனுடைய ΔG1 x kilojoules. இப்போ அதே இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் sequential reaction A2 plus gives one more electron, it releases to form A3 plus. சரியா? இப்போ இது வந்து ΔG2, இது வந்து Yன்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ இதனுடைய நெட் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். நெட் ரியாக்ஷன் நம்ம சேர்த்து எழுதுவோமா? add பண்ணுவோமா? that is additive property. So என்ன ஆகும்? இது add பண்ணாக this one will get cancelled out. So A gives A3 plus 3 electrons. இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ΔGயை நீங்கள் இதில் வச்சே calculate பண்ணிடலாம். What? ΔG3 will be equal to the summation of, இந்த இரண்டு equation நீங்கள் add தானே பண்ணீங்க. So accordingly you add the Gibbs free energy also. ΔG1 plus ΔG2. So the for this net reaction, the corresponding Gibbs free energy will be the addition of the before reactions. So என்ன வரும்? x plus y kilojoules. So this is an additive property. Okay, புரிஞ்சுதா? So any reaction if you reverse for Gibbs free energy, same magnitude, it takes the opposite sign. It is an extensive property, it is an additive property. Let's see about the electrode potential now. So if you reverse the reaction, I have taken the same reaction. A gives oxidizes to A2 plus 2 electrons. அதனுடைய electrode potential வந்து x volt அப்படின்னு இருக்கு. If I reverse the reaction, what will happen? If I reverse the reaction, what is going to happen? Same thing, the magnitude is going to same, it is going to take the opposite sign. புரியுதா? மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ், ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ், பட் மேக்னிடியூட் சேம். மேக்னிடியூடுங்கிறது அந்த வேல்யூ. நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் அன் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. Unlike your Gibbs free energy, that is an extensive property, it is not an extensive property, it is an intensive property. That means what? It doesn't depend upon the amount. இப்போ பாரு, A gives A2 plus 2 electrons, அதனுடைய இந்த x volt. If I increase the value, okay, if I increase the quantity by 2 times, so 2A gives 2A2 plus 4 electron அப்படின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல் 2xன்னு போட்டால் தப்பு. அதே சேம் எக்ஸ் வோல்ட் தான், பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட். இது 10 டைம்ஸ் கூட பண்ணுங்க, சேம் எக்ஸ் வோல்ட் தான் வரும். ஓகே, இட் டசன்ட் டிபெண்ட் அப்பான் தி குவான்டிட்டி. நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் நாட் அன் அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இதனுடைய நெட் ரியாக்ஷன் என்ன? ஸோ A2 plus கேன்சல் ஆகிடும். A gives A3 plus 3 electron. இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல் சொல்லுங்க அப்படின்னா E3 அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா தப்பு. E3 will not be equal to E1 plus A2 because this is not an additive property. ஓகே, இப்போ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி பற்றியும் எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ சில ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு set of 3 problems I have chosen. 2 problems I am going to do now, and third problem I am going to give it as homework. Okay, so first problem. ஃபர்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு செல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ செல். ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஹாஃப் செல்லுடைய பொட்டன்ஷியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
find the Gibbs free energy for the overall reaction கேட்டிருக்காங்க. Okay, let's do step by step. So first of all நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, எப்போவுமே இந்த செல் ரெப்ரசன்டேஷனில் இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, A B C இந்த கோடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செல்லில் எப்போவுமே இந்த சைடு ஆனோட், B for bridge, A for anode, B for bridge, C for cathode. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் ஆனோட், இதுதான் கேத்தோட், கன்ஃபியூஸே ஆகிக்க வேண்டாம். A anode, cathode. ஸோ let's start. இப்போ ஃபஸ்ட்டு I'm going to write the cell representation first. Okay, so first வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா half cell reaction எழுத போறேன். Okay, half cell reaction. First I'm going to take anode. Anode ல என்ன reaction நடக்கும்? Oxidation. Anode ல என்ன reaction நடக்கும்னா oxidation. So zinc gives Zn2 plus 2 electron. Okay, okay. Next another cathodic half cell. Next cathodic half cell என்ன reaction நடக்கும்? Reduction நடக்கும். Reduction இங்கே எது தெரிஞ்சுக்கோங்க, Cu2 plus is reduced to Cu. இங்க zinc is oxidized to Zn. அதே இதில் தான் அழகாக எழுதியிருக்காங்க. So 2 plus 2 electrons gives Cu. Okay, so what will be the net reaction? So you have to combine these two reactions and write. Okay, so என்னாகும், இது ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணா 2 electrons will get cancelled. So Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. What is the number of electrons involved here? Number of electrons எவ்வளோ involved ஆயிருக்கு? 2 electrons. So n is equal to 2. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம Gibbs free energy for the overall reaction கேட்டிருக்காங்க. புரியுதா? அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா del G is equal to minus NFV. So in the electrode potential you must need for the overall reaction, but what they have given, they have splitted into 2 half cells. 2 half cellக்கு தனித்தனியாக கேட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ ஓவரால் இதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா என்ன? ஆல்ரெடி யூ கேன் யூஸ் எனி ஆஃப் திஸ் 3 formulas. Okay, the overall potential of the cell can be E oxidation potential of anode plus E reduction potential of cathode. Okay, next formula. So this is formula number 1. So you can use anything, but ஆனால் நம்ம வந்து மெயினாக இந்த Nernst equationலாம் படிக்கிற போது இதை தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so to avoid confusion and all, you can either remember one. நான் வந்து இதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணேன். Okay, so the reduction potential of cathode minus the reduction potential of anode, the oxidation potential of anode minus the oxidation potential of cathode. Here what they have given, the simple பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியணும், Zn is becoming Zn2 plus. So this is an oxidation potential of anode they have given. What they have given? Oxidation potential of anode. Here also the oxidation potential of கேத்தோட். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லித்தரேன். இப்போது இதனுடைய எந்த பொட்டன்ஷியலுமே நீங்கள் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் எழுத முடியும். இதையே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எழுதுறேன். நான் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். Zn2 plus is becoming Zn 0. So this is a reduction. So என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, just I have reversed, just before I told you, if you reverse a reaction you can change the sign but same magnitude. Okay, plus or minus ஆக்கிட்டேன், same magnitude. This is the reduction potential. So similarly I can write the reduction potential for this electrode also, this cathode also. So here also oxidation is given. I'm going to write reduction. So Cu2 plus bar Cu is equal to what? I'm just going to change the sign, same magnitude. So I have 4 values here. இப்போ உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் எல்லா இதுலேயுமே நான் வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன், சேம் ஆன்சர் வருதான்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஐம் கோயிங் டு யூஸ் E oxidation potential of anode. So what is the oxidation potential of anode? This is your anode, right? This is your anode and this is your cathode. Oxidation potential of anode is what? Plus 0.76. அந்த யூனிட் எழுதலாம். Plus reduction potential of cathode. Here the reduction potential of cathode, that is what? 0.34. So answer என்ன வருது? 1. Plus 1.1 volt. Okay, if I substitute in this formula. So in this formula, E reduction potential of cathode is what?
plus 0.34. Next, minus reduction potential of anode. Reduction potential of anode is this one. So minus of, இங்கே minus இருக்கு, அதனோட value minus of 0.76. So minus into minus plus ஆயிடும். So answer is plus 1.1 volt. So இங்கே பாருங்க, E oxidation of anode is what? E oxidation of anode is plus 0.76. E oxidation of cathode, this is minus of, formula minus இருக்கு, value minus, so minus of minus volt is equal to, again எல்லாம் பார்த்தீங்களா, value எல்லாத்துக்குமே same. So நீங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ வச்சுக்கோங்க, எதை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு மாற்ற தெரியணும். ஓகே, இந்த சிம்பிள் பார்த்த உடனே என்ன பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்சிடேஷனா ரிடக்ஷனானு. ஓகே, நீங்கள் கண்மூடித்தனமாக வந்து ஆனோட்னா ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் கொடுப்பாங்க, கேத்தோட்னா ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் கொடுப்பாங்கிறது அவசியம் கிடையாது. உங்களை குழப்பறதுக்காகவே, மாற்றுறதுக்காகவே, உங்களை இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே மாற்றி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், Zn becomes Zn2+, so this is oxidation. இங்கே Zn2+ becomes Zn, so it is reduction. If you want to change, I told you, just change the sign, follow the same magnitude. Okay, so இப்போ என்ன தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு, total E cell is equal to E naught cell is equal to என்ன தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு, 1.1 volt. So we have to apply in the formula, del G is equal to, del G naught is equal to minus NF E naught. What is N? We found out N is equal to 2, correct? N is equal to 2. What is F? F is equal to 96,500 coulombs per mole. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 into 96,500, ஓகே, ஸோ into watt plus 1.1. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் calculator to save time. Okay, so what the answer comes is minus 2 and 2, 3. This is what, 00 joules per mole. So if I change in kilojoules, it will be what, divided by 1000. So the answer is del G naught is equal to 212 minus 212.3 kilojoules per mole. Okay, the answer comes in negative. So it is a spontaneous reaction. Okay, புரிஞ்சிச்சா? Okay. Next, we are going to do the second problem. Okay, this is where we actually find the del G is very useful. இதுதான் வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு complicated கிடையாது, but where you can really understand the importance of del G. Okay, this was asked in 2009. Okay, so இங்கே பாருங்க, given copper 2+ plus 2 electrons gives copper. This is in reduction reaction. அதனுடைய corresponding potential கொடுத்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி reaction எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க, this is a reduction reaction, reduction potential. And copper 2+, இங்கே வந்து காப்பர் வந்து 2+ வந்து காப்பராக சேஞ்ச் ஆகுது, இங்கே காப்பர் 2+ வந்து காப்பர் 1ஆக சேஞ்ச் ஆகுது. போத் ஆர் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன், பட் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் மாறுது, அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, E naught ஃபார் த ரியாக்ஷன் காப்பர் 1. இப்போ பார்க்கலாம், we will go step wise, but it is very easy and very interesting also. It will be interesting. So in solving the problem 2, I am going to write all the data as given. Okay, copper 2 plus 2 electrons gives what, copper. ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய எலக்ட்ரான் இது வந்து நான் E1 எடுத்துக்க போகிறேன், 337 volt. Okay, then copper 2+, this is your given data, give copper plus. இது வந்து நான் E2 எடுத்துக்க போகிறேன், சரியா? Okay, so what they have asked now, so see, listen what they have asked, Cu plus E minus gives Cu. So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து இது எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம்? So if you have a close look, so என்ன பண்ணலாம், this equation minus this equation. So or else what I'm going to do is I'm just going to reverse the reaction. So what if I reverse the reaction, what will happen? What will happen now? The E2 naught is equal to, for this reaction, same magnitude but opposite sign. So I have reversed the reaction. Now add these two reactions, you will get this reaction. Okay, while adding these two reactions, what happens?
this one, okay, and this one. What will happen? Cu plus U2 plus cancel ஆயிடும். So Cu plus இந்த பக்கம் ஒரு எலக்ட்ரான், இந்த பக்கம் 2 எலக்ட்ரான், இந்த பக்கம் ஒரு எலக்ட்ரான். So cancel ஆயிட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் gives Cu. So இப்போ இதனுடைய எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நீங்கள் ஆட் பண்ண மாதிரி நீங்கள் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியலை கேன் யூ டூ இட்? E12 plus E02 gives the total electrode potential of the cell. Can you do it? No, you can't do it because this is not your electrode potential is not an additive property. So what you must do? Okay, இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாருங்க. So write the equation Cu2 plus எந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்களோ அந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன எழுதலாம்? del G. Via del G you can find out the total, the electrode potential of the net reaction. இந்த ரியாக்ஷன் கூட எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை நீங்கள் del G வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எப்படி பண்ணுறது? del G is equal to minus NF E10. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன், இந்த ஈக்குவேஷன் தான் எடுத்தோம், ரிவர்ஸ் பண்ணி எடுத்த ஈக்குவேஷன். ஓகே, Cu2 plus electron is equal to del G2 is equal to minus NF E20. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதோட நெட் ஈக்குவேஷன் என்ன வந்துச்சு? Cu plus electron gives Cu. சரியா? அப்போ நான் என்ன எழுதலாம்? இதனுடைய இது வந்து கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி del G3னா which will be equal to del G1 plus del G2. You can do it because Gibbs free energy is an additive property. So இப்போ இதை எப்படி அரைவ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் வாட் இஸ் n? n is equal to 2. இந்த ரியாக்ஷனில் வாட் இஸ் n? n is equal to 1. இந்த ரியாக்ஷனில் பாருங்கள் n is equal to 1. Okay, so here I am going to substitute all the values. Minus 2 into F. Okay, E10 என்ன? This value 0.337. சரியா? அதே மாதிரி இதை பண்ணாக்க என்ன ஆன்சர் வரும்? ஸோ மைனஸ் 0. So can you do it? 7 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 3s are 6. Okay, so this is the del G1. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். மைனஸ் 1 into F. வாட் இஸ் E20? மைனஸ் 0.153 வோல்ட். மைனஸ் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ ப்ளஸ் 0.153 வோல்ட். திஸ் இஸ் வாட்? DG2. ஸோ இங்கே வந்து நாட் இருக்கு இல்லையா, அதனால் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த நெட் ரியாக்ஷன் வந்து நான் del G0ன்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ வாட்? 0.674 வோல்ட் ப்ளஸ் ஓகே 0.153 வோல்ட். ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும்? 4ல் ஸோ மைனஸ் 4ல் 3 போ 1 வோல்ட், 7ல் 5 போச்சுனாக்கா 2, ஸோ 5 0. இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குது? எஃப் இருக்குது, எஃப்பை விட்டுட்டோம் நம்ம. ஓகே, இது வோல்ட் கிடையாது, எஃப், இது வந்து எஃப். சரியா? சாரி, எஃப், இது வந்து எஃப். ஸோ del G30 is equal to what? minus 0.521 Faraday. இப்போது என்ன கொஷின் வந்து del G0 what is the Gibbs free energy for the net reaction கேட்கல. What is the electrode potential for the net reaction கேட்டிருக்காங்க. So we know del G30 is the Gibbs free energy for the net reaction. So it is minus NF. If you take the electrode potential for the net reaction வந்து E3 எடுத்துக்கிட்டேன்னா this 2 can be equated. So பாருங்க 521 F equal to minus what is N for this net reaction? 1. Okay, so 1 into F into E30, that is the electrode potential for the net reaction. Minus minus get cancelled, F get cancelled. So your electrode potential for the net reaction, that is E30, okay, 30 is equal to plus 0.521 volt. அதனுடைய யூனிட் புரியுதா? So the answer is what? 0.52 volt. Okay, and for your homework please try this.
Try this for your homework, and this was asked in 2011, and the answer you please post in the comment box. Okay, if you have any question, I will clear it in the next session. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you.